Dutch. Speak Dutch. Praat Nederlands. Speak Dutch. Speak Dutch. Praat Nederlands. Praat Nederlands. Pak je kans, praat Nederlands. Praat Nederlands, pak je kans. Doe mee. Praat mee. Doe mee. Praat mee. Doe mee. Praat mee. Pak je kans. Praat ook Nederlands. Well, ladies and gentlemen, a very good afternoon to everybody listening to Ghana Town 104.6 and 99.4 on the ether. Ladies and gentlemen, this is Let's Speak Dutch, our Dutch learning program, which we bring you every week, and it's also an award-winning program. This is a collaborative sponsorship of the City Council of Amsterdam, the Regional Educational Centers in Amsterdam, and the Ghana Foundation. Dus de gemeente Amsterdam, de ROC's in Amsterdam. En dan is het de stichting Granata, dames en heren. Those are our sponsors. So remember to say some prayers whenever you go on your knees for them. Ladies and gentlemen, we are still continuing our program. That is this op school. Voor het eerst na school. De eerste schooldag, dames en heren. That is what we are trying to learn a little bit about what can happen, what happens, the words you should know to understand anything that is happening. So, ladies and gentlemen, that is it. But before we move on, I'd like to introduce to you the lady with which I do the program with every week, ladies and gentlemen, and she is in the person of Fanny Autry. Fanny Autry, always as. Okay, ladies and gentlemen, dat was Sister Fanny Autry. Hoe is je week geweest? Ik heb een beetje een drukke, rustige week gehad. Drukke, rustige week? Druk/rustig. Nee, maar een beetje gewerkt en een beetje, geluierd, om het zo maar te zeggen. Geluierd? Een beetje aan mijn hobby gewerkt. Je hobby? Ja. Trouwens, wat zijn je hobby's eigenlijk? Ik hou van lezen en om naar films te kijken. En dat is een hobby? Dat zijn hobby's. Je houdt van om naar films te kijken en dat is een hobby? Het is een hobby, okay. Ja. Okay. Wat zijn jouw hobby's eigenlijk? Mijn hobby's zijn gewoon, van alles en nog wat. Het is namelijk, kijk, wat ik nu aan het doen ben bijvoorbeeld, presenteren op de radio. Dat is een hele grote hobby van me. En daarna heb ik nog, trainen is ook een hobby van me. En wil je er later mee doorgaan met je hobby? Zou je het willen uitbreiden? Ja, het presenteren op de radio wel misschien. Het presenteren op de radio wel. Maar niet het trainen. Trainen is iets om gewoon fit te kunnen zijn. Altijd. Fit in alles te kunnen doen. Om goed te kunnen, dingen goed te kunnen doen. Waarom maak je die beweging daarbij? Wat voor beweging? Maar in ieder geval dus je zou het willen, dus je breidt je hobby, je wilt dus niet van je hobby, hoe heet het? Ja, misschien zoals alleen het presenteren zou ik wel ooit iets van willen gaan doen. Maar niet echt. Ik heb namelijk mijn werk waarvoor ik gestudeerd heb. Snap je? Dus dat zou ik kunnen. Maar zou jij je hobby's iets van willen maken dan? Met films wel, omdat ik van films hou dus. En luieren niet? Luieren niet. Oké. Dus luieren is geen goede hobby. Is geen goede, maar... Nee, maar af en toe luieren is wel leuk. Maar jij vindt het leuk om te luieren. Even niks doen. Dat vindt iedereen wel leuk. Als ik ga luieren, ben ik de volgende dag 6 kilo aangekomen. Is dat niet een beetje wat overdreven? Nee, maar het is waar. So you gain 6 kilos every time you don't do anything. And I don't do anything against. I am in Kasachichi Musa. That is what. You didn't call me a catch or allow me to okay, ladies and gentlemen. Bibia, if you're finally prepared to be but and yes, say. Je woont een krawa boetja, moet je ook na normaal je curious. Maar ik ben hier niet geboren. Na sa boetja ne o. Yo, boetja. Enti, krom ho ya boetja. Moet je ook na normaal jine no. Yes, I need questions. Well, ladies and gentlemen, that was your for Fanny and her hobbies.
You see, watching movies is a hobby. Okay. All right. Okay. Nyambesibia no meka amamati. Ladies and gentlemen, that is You're funny. Our hostess, our presenter every week on Let's Speak Dutch, ladies and gentlemen. Right now, we're going to continue the eerste schooldag. So it's like we're going to listen to the conversation again, like we always do. Pick up a couple of words, summarize the whole thing, explain those words, move on to exercises, and do a couple of exercises, and then bring the curtains down on the program, ladies and gentlemen. So without further ado, I would just like us to listen to the conversation once again, and then come up with anything that you have to know. This is Let's Speak Dutch on 104.6 and 99.4. Keep listening. Thank you. Het gesprek, deel 2. De juf praat verder. Hoe laat gaan de kinderen eten en drinken? Luister goed. Nou, ik zal jullie eerst even de klas laten zien. Kijk, we hebben allemaal hoeken. Daar spelen en leren de kinderen in. Zie je wel? Hier is de huishoek. Zie je het keukentje, Ama? Allemaal kopjes en pannetjes. Leuk, hè? En dit is dan de tekenhoek. Hier kunnen de kinderen tekenen en kleuren. Oh, dit hier is de boekenhoek. Ja, dat is de boekenhoek. Daar kun je boekjes lezen. Of kijken, hè? Nou, daar is de luisterhoek. De kinderen luisteren naar cassettes met liedjes en met verhaaltjes. Dat is heel goed voor hun taal. Oh ja. Nou, zoals u ziet, de kinderen zijn allemaal bezig. We beginnen elke dag in de kring. Dan gaan we praten en zingen. Dan gaan de kinderen in de hoeken spelen, zoals nu. En om 11 uur gaan we eten en drinken. Dus we moeten eten en drinken meenemen. Ja, en graag een beetje gezond. Bijvoorbeeld melk en een broodje. Dus geen limonade en snoep. Ja. En gaat uw dochter naar de overblijf? Ja, nou, de eerste weken nog niet. Maar als ze gewend is wel. Denk er even aan. U moet haar wel al inschrijven, hè? Het zit best vol bij de overblijf. Hoe moet ik dat dan doen? Dat staat ook allemaal in de schoolgids. Heeft u de schoolgids al? Nee, die heb ik nog niet. Oh, die moet u zo even meenemen. Well, ladies and gentlemen, that was the conversation. And right now we're going to repeat it again as you listen to it and understand everything. After that, we'll let you for funny give us some short summary, and then pick up the words and work them out, and so that you would understand the whole thing, and then you will be happy as we are happy already over here. Thank you for tuning in. Keep listening. Het gesprek, deel 2. De juf praat verder. Hoe laat gaan de kinderen eten en drinken? Luister goed. Nou, ik zal jullie eerst even de klas laten zien. Kijk, we hebben allemaal hoeken. Daar spelen en leren de kinderen in. Zie je wel? Hier is de huishoek. Zie je het keukentje, Ama? Allemaal kopjes en pannetjes. Leuk, hè? En dit is dan de tekenhoek. Hier kunnen de kinderen tekenen en kleuren. Oh, dit hier is de boekenhoek. Ja, dat is de boekenhoek. Daar kun je boekjes lezen. Of kijken, hè? Nou, daar is de luisterhoek. De kinderen luisteren naar cassettes met liedjes en met verhaaltjes. Dat is heel goed voor hun taal. Oh ja. Nou, zoals u ziet, de kinderen zijn allemaal bezig. We beginnen elke dag in de kring. Dan gaan we praten en zingen. Dan gaan de kinderen in de hoeken spelen, zoals nu. En om 11 uur gaan we eten en drinken. Dus we moeten eten en drinken meenemen. Ja, en graag een beetje gezond. Bijvoorbeeld melk en een broodje. Dus geen limonade en snoep. Ja. En gaat uw dochter naar de overblijf? Ja, nou, de eerste weken nog niet. Maar als ze gewend is wel. Denk er even aan. U moet haar wel al inschrijven, hè? Het zit best vol bij de overblijf. Hoe moet ik dat dan doen? Dat staat ook allemaal in de schoolgids. Heeft u de schoolgids al? Nee, die heb ik nog niet. Oh, die moet u zo even meenemen. Well, ladies and gentlemen, that was the conversation once again. We heard that. You see, it's about, the things that happen
when the kids come, what the kids are allowed to do, and what they do at school, what they are allowed to take with them, and everything. So, ladies and gentlemen, those are the things that are very important. We'll just play this conversation once again, but not now. So we'll just let you know. If I'm funny, hoe lang gaan de kinderen eten en drinken? Hoe laat? Hoe laat gaan de kinderen eten en drinken? What time do the kids eat and drink? De kinderen eten om 11 uur. De kinderen eten om 11 uur. The children eat at 11 o'clock. The children eat at 11 o'clock. The kids eat at 11 o'clock. Dat is dus de kinderen eten om 11 uur, dames en heren. Nu is het tijd om juffrouw Fanny de kans te geven om ons een korte samenvatting van het gesprek te geven. Give us a short summary about what we just listened to. Thank you. 'S Morgens beginnen de kinderen in de kring. In the morning, the children sit in a circle. Daarna werken en spelen zij in hoeken. Afterwards, they work and play in corners. De huishoek, the house corner, de boekenhoek, de books corner, enzovoort, etc. De kinderen moeten eten en drinken meenemen. The children have to bring food and drinks. Het moet gezond zijn. The food has to be healthy. Er is ook een overblijf op school. They also have a daycare at school. In de schoolgids staat veel informatie over de school. In the school guide, there is a lot of information found about the school. 'S Morgens beginnen de kinderen in een kring. In the morning, the children sit in a circle. Daarna werken en spelen zij in hoeken. Afterwards, they work and play in corners. De huishoek, the house corner, de boekenhoek, de book corner, enzovoort, etc. De kinderen moeten eten en drinken meenemen. The children have to bring food and drinks along. Het eten moet gezond zijn. The food has to be healthy. Er is een overblijf op school. There is a daycare center at school. In de schoolgids staat veel informatie over de school. In the school guide, there is a lot of information found about the school. Okay, thank you for your theoretic summary. Thank you so much for everything that you are done, you are doing, and keep on doing for Let's Speak Dutch. Okay, nog een paar vragen. Hoeveel hoeken heeft een kamer, juffrouw Fanny? How many corners does a chamber has? How many corners does a room have? Sorry. Meestal 4. Meestal 4. Mostly 4. Most of the times, a room has 4 corners. Most of the time, a room has 4 corners. Dus meestal 4. Meestal heeft een kamer 4 hoeken. Meestal heeft een kamer 4 hoeken. Oké. Wat is een boekenhoek op school? Wat is een boekenhoek op school? What is a books corner at school? What is a books corner at school? Een hoek in de klas waar kinderen kunnen lezen. Een hoek in de klas waar kinderen kunnen lezen. That's a corner in class where children can read. That's a corner in class where children can read. Corner in class where children can read. Well, ladies and gentlemen, that were all short questions in the passages that had to do with everything that we listened to. Right now, we're going to listen to the words. We're going to listen to the words that came up
and then try and explain all of them, make sentences with them, pick up more words, try to explain them, go to a little bit of exercises, ladies and gentlemen. Do anything that we have to do to make you understand what is being done and what is being said here, and then bring the curtains down on the program, ladies and gentlemen. So keep listening. Right now it's time for the words. Thank you for tuning in to Let's Speak Dutch. De woorden. Zeg de woorden hardop voor uzelf. Dat is een goede manier om een nieuw woord niet te vergeten. Leer elke dag 3 woorden. Luister goed. Doe mee. De hoek. De hoek. Tekenen. Tekenen. In de kring. In de kring. Het broodje. Het broodje. De dochter. De dochter. De overblijf. De overblijf. De schoolgids. De schoolgids. Well, ladies and gentlemen, those were the words. Right now, we repeat them so that you would understand it. But afterwards, we will come up with the explanation, make sentences with them, and do a whole lot of things with those words so that you would understand anything that is happening over here. Woorden. Zeg de woorden hardop voor uzelf. Dat is een goede manier om een nieuw woord niet te vergeten. Leer elke dag 3 woorden. Luister goed. Doe mee. De hoek. De hoek. Tekenen. Tekenen. In de kring. In de kring. Het broodje. Het broodje. De dochter. De dochter. De overblijf. De overblijf. De schoolgids. De schoolgids. Well, ladies and gentlemen, those were the words again. You're so funny. We're going to try and explain them, you explain them and then make sentences with them, translate them in English as well, so that everybody would understand what is happening here. So, the hook, if you're funny, what is the hook? De hoek. De hoek. De corner. De corner. De klas heeft 4 hoeken. De klas heeft 4 hoeken. The class has 4 corners. The class has 4 corners. In de luisterhoek kunnen de kinderen naar liedjes luisteren. In de luisterhoek kunnen kinderen naar liedjes luisteren. In the listen corner, children can listen to songs. In the listen corner, children can listen to songs. In the children's corner, kids could listen to songs. All right, taken in, you're so funny. What is taken in? Could you explain it and make sentences with that? Tekenen. Tekenen. To draw. To draw. Het meisje tekent een huis op het papier. Het meisje tekent een huis op het papier. The girl draws a house on a paper. The girl draws a house on a paper. The girl draws a house on paper.
Dat is tekenen, to draw. Ik teken, jij tekent. Hij of zij of het tekent. Wij tekenen, jullie tekenen. En zij tekenen. Wat is een handtekening, juffrouw Fanny? Wat is een handtekening? A signature. A signature. Signature. Handtekening. Maar dat, je tekent het ook. Teken deze, dit formulier. Ja. Als je getekend hebt, dat is dus, je tekent, maar het is anders dan de tekening wat we nu over hebben. Dat is to draw or to sign. Oké, dus dan to sign is tekenen and to draw ook is also taken. So don't forget that. If somebody say taken here on that, it doesn't mean you should draw a house or something on it. So, okay, don't forget that. Don't forget that. Keep that in mind. Okay, in the kring, you're for funny. In the circle. In the circle. Om 9 uur zitten de kinderen in de kring. Om 9 uur zitten de kinderen in de kring. At 9 o'clock, the children are sitting in a circle. At 9 o'clock, the children are sitting in a circle. Ze praten samen en zingen liedjes. Ze praten samen en zingen liedjes. They talk together and sing songs. They talk together and sing songs. They talk together and sing songs. Het broodje. Het broodje. Juffrouw Fanny, what is that? What does that mean? And could you make a sentence with that and translate that too? Thank you. Het broodje. The bread. The bread. Om 1 uur eet ik 3 broodjes. Om 1 uur eet ik 3 broodjes. 3 maal. At 1 o'clock, I ate 3 slices of bread. Just 3. At 1 o'clock. Wat is dit, een remix of zoiets? At 1 o'clock, I eat 3 slices of bread. So you think it's too little? It's too little. How much do you eat? 8? No, I eat 4, but I think ladies eat about, I know a lady who eats 6 to 8 bread in every afternoon. 6 to 8 slices. So 3 is too small. Is she slim or is she yes, slender? She's normal, very slender, very thin. You see, normal looking lady. You see, it's not, she eats 8, 6 and 8, you know. And she, oh my God. Met beleg? With butter, sometimes cheese, sometimes ham, sometimes jam, sometimes peanut butter. You know, that's what she eats. My God, you are missing a whole lot. But then, who am I? But you only eat 4, so you eat 1 more than I do. So what's the problem? I eat 3 and you eat 4. And 3 is too small. Too small. No, then you should eat the double of it. Then you should eat 6. No, you know, maybe some things are attached to it. So, but then I don't want to get into that. But if you just eat 3, you are not a human being. So no problem. Okay, ladies and gentlemen, that was het broodje. The dochter, ladies and gentlemen, the dochter. If you're funny, would you explain that for us, please? Thank you. The dochter. De dochter van Hammond eet 6 broodjes op een dag. De dochter van Hammond eet 6 broodjes op een dag. The daughter of Hammond eats 6 slices of bread every day. The daughter of Hammond eats 6 slices of bread every day. De dochter, de daughter, de dochter, de daughter. The daughter, ladies and gentlemen. Okay, the daughter eats 6 slices of bread every day. The daughter of Hammond eats 6 slices of bread every day. Okay, 4 in the afternoon and 2 before she goes to bed. It's alright. It's okay. Okay. I was saying, okay, the overblijf, ladies and gentlemen, the overblijf, Stefanie, the overblijf. De overblijf, de overblijf. De daycare center, de daycare center. Als een kind naar de overblijf gaat, eet het zijn lunch
op school. Als een kind naar de overblijf gaat, eet het zijn lunch op school. When a child goes to a daycare center, the child eats his or her lunch at school. When a child goes to a daycare center, the child eats his or her lunch at school. Okay, that is overblijf. De schoolgids. De schoolgids. Wat is de schoolgids? The school guide. The school guide. De schoolgids is een boekje met informatie over de school. De schoolgids Schoenkoraag. is een boekje met informatie over de school. The school guide is a small book with information about the school. The school guide is a small book with information about the school. The school guide is a small book with information about the school. Okay, there are some extra words as well. The keuken, you're for funny. The keuken. What is that? And could you make a sentence with that? De keuken. De keuken. De kitchen. De kitchen. Ik maak het eten klaar in de keuken. Ik maak het eten klaar in de keuken. I'm preparing food in the kitchen. I am preparing food in the kitchen. I'm preparing food in the kitchen. Het kopje. Het kopje. What is het kopje? Het kopje. Het kopje. The little cup. The little cup. In een kopje doe je thee of koffie. In een kopje doe je thee of koffie. In a little cup you pour water, tea or coffee. In a little cup you pour water, tea or coffee. Ladies and gentlemen, that was het kopje. 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 That's small cup. Small cup. De pan. De pan. The pan. The pan. The pan. Or the utensil. Or the utensil. Pannen zijn om eten te koken. Pans are meant to be cooked food into. Pans are meant to be used to cook. Pans are meant to be used to cook. Or utensils are meant to be used to cook. Are meant to be used to cook. Okay. De melk. De melk, juffrouw Fanny. De melk. De melk. De kinderen drinken melk op school. De kinderen drinken melk op school. The children drink milk at school. The children drink milk at school. De melk. De milk. De melk. De milk. De melk, that is the milk. Kunnen we The er heel even snel doorheen gaan van al die woorden? Okay. Just translate them. The hook, The corner. the corner, tekening, To draw. to draw. In the kring, In the circle. het broodje, The bread. de dochter, The daughter. de overblijf, The daycare center. de schoolgids. The school guide. And then there were some extra words. The keuken, The kitchen. het kopje, The little cup. the pan, The utensil or the pan. the melk. The milk. The milk, that is milk. Okay, ladies and gentlemen, right now we're going to tackle some extra exercises and afterwards come up with the pronunciation of some words, and then help you understand everything that is being done over here. We'll try and make you understand. That is our work over here. And then after the extra exercises, we listen to a song, and then afterwards we try to explain it and then bring the curtains down on today's program, ladies and gentlemen. So keep listening. If we're funny,
we are going to do it like we did last week. I'll ask the question and then she will translate the question, give an answer and translate the answer as well, and then ask me a question. There are 4 of them like we did last week, so ladies and gentlemen, keep listening. Sorry. Is een boekenhoek in de klas. Is dat goed of fout? Is een boekenhoek in de klas. Is dat goed of fout? There is a book corner in the class. Is that correct or wrong? There is a book corner in class. Is that correct or wrong? Dat is goed. That is correct. Is een hoek waar je boekjes kunt kijken. There is a corner where you can look at books and read them. Dat is goed. That is correct. Is een hoekje waar je boekjes kunt kijken en lezen. There is a corner where you can look and read at books. Where you can look at books and read them. 2 voor jou. De kinderen beginnen elke dag in een kring. Is dat goed of fout? De kinderen beginnen elke dag in de kring. Is dat goed of fout? The kids begin every day in a circle. Is that right or wrong? The kids start every day with a circle, or they begin every day in a circle. Is that right or wrong? Dat is goed. Dat zegt de juf. Ze praten en zingen in de kring. Dat is goed. Dat zegt de juf. Ze praten en zingen in de kring. That is right. That is what the teacher says. They talk and sing in a circle. That is right. The teacher says so. They talk and sing in a circle. Question 3. Is een overblijf op de school. Is dat goed of fout? Is een overblijf op de school. Is dat goed of fout? There is a daycare center at school. Is that correct or wrong? There is a daycare center at school. Is that correct or wrong? Dat is goed. That is correct. De juf en de vader praten over de overblijf. The teacher and the father talk about the daycare center. Dat is goed. That is correct. De juf en de vader praten over de overblijf. The teacher and the father talk about the daycare center. Vraag 4. De vader heeft de schoolgids al. Is dat goed of is dat fout? De vader heeft de schoolgids al. Is dat goed of is dat fout? The father heeft de schoolgids al. The father has got the school guide already. Is that right or wrong? The father heeft de schoolgids al. Is dat goed of fout? The father has got the school guide already. Is that right or wrong? Dat is fout. De vader zegt, nee, die heb ik nog niet. Dat is fout. De vader zegt, nee, die heb ik nog niet. That is wrong. The father says, no, I haven't got that yet. That is wrong. The father says, no, I haven't got that yet. All right, ladies and gentlemen, right now we're going to listen to a song. We're going to listen to a song. And then after that, we'll translate the song and then try and see what we can do. Okay, right now, before we move on, we're going to repeat the questions that we just tackled. We're going to repeat the question that we just tackled. Just, I'll read it and if our funny will just translate it. And then I'll read the answer too. She will translate it as usual like we did last week. So keep listening. Is een boekenhoek in de klas? There is a book corner in class. Dat is goed. This is correct. Is een hoek waar je boeken kunt kijken. There is a corner
where you could look at books. De kinderen beginnen elke dag in de kring. The children start every day in a circle. Dat is goed. That is correct. De juf, dat zegt de juf. Ze praten en zingen in de kring. The teacher says that they talk and sing in the circle. Er is een overblijf op de school. There is a daycare center at school. Dat is goed. This is correct. De juf en de vader praten over de overblijf. The teacher and the father talk about the daycare center. De vader heeft de schoolgids al. The father has the school guide already. Dat is fout. This is wrong. De vader zegt, nee, die heb ik nog niet. The father says that he hasn't had the school guide yet. He Oh, hasn't received the school Received guide. the school guide yet. Yeah. Thank you very much. Right now we're going to listen to the music, the song, and then we'll try and explain everything that has to do with it. So ladies and gentlemen, keep listening, keep listening. Here is the song. Het liedje. Luister en probeer mee te zingen. 1, 2, 3, 4, kom maar hier, kom maar hier. 1, 2, 3, 4, kom maar in de klas. Als het kindje 4 jaar wordt, gaat het voor het eerst naar school. 1, 2, 3, 4, kom maar bij de juf. Als het 8:30 is, praat je samen in de kring. 1, 2, 3, 4, speel maar met je beer. En als het dan 10 is, speel je in de tekenhoek. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Als het straks pauze is, dan eet je je broodje op. 1, 2, 3, 4, zet je tasje hier. Als het 11:15 is, haalt je mama je weer op. 1, 2, 3, 4, veel plezier, veel plezier. 1, 2, 3, 4, veel plezier op school. Wow. 1, 2, 3, 4, la 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 la. 1, 2, 3, 4, la 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 la. Ladies and gentlemen, we will listen to the song once again. It's so, I think I can play it on and on and on. I can put it this in my CD player and press on repeat. The whole day will go on. It is so good. I would like to make a remix of this song. So ladies and gentlemen, keep listening. This is Het Liedje. Here it goes. Het liedje. Luister en probeer mee te zingen. 1, 2, 3, 4, kom maar hier, kom maar hier. 1, 2, 3, 4, kom maar in de klas. Als het kindje 4 jaar wordt, gaat het voor het eerst naar school. 1, 2, 3, 4, kom maar bij de juf. Als het 8:30 is, praat je samen in de kring. 1, 2, 3, 4, speel maar met je beer. En als het dan 10 is, speel je in de tekenhoek. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Als het straks pauze is, dan eet je je broodje op. 1, 2, 3, 4, zet je tasje hier. Als het 11:15 is, haalt je mama je weer op. 1, 2, 3, 4, veel plezier, veel plezier. 1, 2, 3, 4, veel plezier op school. Well, ladies and gentlemen, that was the song. That was the song. We are going to try and explain everything over here. So, 1, 2, 3, 4. You're for funny. What does that mean? 1, 2, 3, 4. What does that mean? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, Come 2, maar 3, here. Come maar here. What does that mean? Come here. Come here. Come here. Come here. Okay. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3, 4. Kom maar in de klas. Come to class. Come to class. Come to class. Come to class. Als het kindje 4 jaar wordt. Als het kindje 4 jaar wordt. When the child turns 4. And When- this is- go ahead. When the child turns 4. When the child turns 4. And this is what I would like to talk about. Als. Whenever als comes
in front of a sentence, the personal form, the verb that has to do in the sentence comes after the whole sentence, at the end of the whole sentence. You see, als ik naar huis ga, als ik in bed slaap. We don't say als ik slaap in bed or als ik ga naar huis. No, als ik naar huis ga, als juffrouw Fanny strijkelt, you see, als juffrouw Fanny blij is, you see, als juffrouw Fanny blij is. We don't say als juffrouw Fanny is blij. Whenever als, the if in English, whenever als comes before the sentence, whenever how else starts with the sentence, the personal pronoun will be at the end of the sentence. So, als ik naar huis ga, als ik in bed slaap, als ik fufu eet. We don't say als ik eet fufu, of als ik uit ga. We don't say als ik ga uit. No. So just let's keep it very serious. Let's keep this in mind. Als het kindje 4 jaar wordt, als het kind wordt 4 jaar. No, that is wrong. But we say als het kindje 4 jaar wordt. Als het kindje 4 jaar wordt. Als het kindje 4 jaar wordt. So don't forget that. Als het kindje 4 jaar wordt. If the kid turns 4. If that kid turns 4. So ladies and gentlemen, let's keep that in mind. Als. Okay. Very funny. Als het kindje 4 jaar wordt, what does that mean? When the child turns 4. When the child turns 4. Gaat het voor het eerst naar school? The child goes to school for the first time. The child goes to school for the first time. Okay. Come maar bij de juf. What does that mean? Come to the teacher. Come to the teacher. Als het 8:30 is, the same als na mekan wasa. Munza epiwa. Als het 8:30 is, we don't say als het is 8:30. No. Als het 8:30 is. When it's 9:30. When it's 9:30. Praat je samen in de kring. We talk together in a circle. We talk together in a circle. Speel maar met je bier. Play with your teddy bear. Play with your teddy bear. Play with your teddy bear. En als het dan 10 uur is. Als het dan 10 uur is. And when it's 10 o'clock. And when it's 10 o'clock. Speel je in de tekenhoek. You can play in the drawing corner. You can play in the drawing corner. You can play in the drawing corner. Hoedje van papier. A hat of paper. A hat of paper. Hoedje van papier, that's a hat of paper, ladies and gentlemen. Als het strakjes pauze is. Als het strakjes pauze is. When later on we go on break. When later on we go on break. When later on we go on break. Dan eet je broodje op. Then you can eat your bread. Then you can eat your bread. Dan eet je broodje op. Then you can eat your bread. Okay. Dan eet je broodje op. This is something je niet meer na bebo en musa. En you know, dan eet je broodje op. O translate here. Then you eat your bread up. En je broodje no. First die personal pronoun you. You. That is the personal pronoun you. And the second possessive pronoun your. And you know, instead of dan eet je broodje op, no, you can say dan eet je jouw broodje op. I repeat. Instead of saying then you eat your bread, instead of saying dan eet je broodje op, no, you can say dan eet je jouw broodje op. So let's not forget that, ladies and gentlemen. It is
je ne bohon no san and your mistake no my. It is not a mistake to see both ye no together. The one is a personal pronoun and the second one is a possessive pronoun. Dan eet je broodje op. Okay. Set je tasje here. Juffrouw Fanny. Set je tasje here. Put your bag here. Put your bag here. Okay. En als het 11:15 is. And when it's 11:45. And when it's 11:45. And when it's 11:45. And when it's 11:45. Houd je mama je weer op. Your mother will pick you up. Your mother will pick you up. Houd je moeder je weer op. Dat is ophalen. Ik haal je op. Jij haalt mij op. Hij of zij of het haalt haar op. Wij halen ons op. Wij halen jullie op. Jullie halen ze op. En zij halen het op. So it's like, I'll pick you up. I'll pick you up. Or I'll come and get you. Ik haal je op. I'll come and get you. Ophalen. That is the verb. Ophalen is the verb. Veel plezier. Veel plezier. Have fun. Have fun. Have fun. Have fun. Dat is veel plezier. Veel plezier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, how about 5, 6, 7, 8? 6, 5, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. that is 5, 6, 7, 8. Veel plezier op school. Have fun at school. Have fun at school. Have fun at school. Wow, ladies and gentlemen. That was the song. That was the song. Right now, we are going to listen to an exercise which has to do with niet and nee and geen. Where you put niet and where you put geen. Ladies and gentlemen, where you put niet and where you put geen. So just let's listen to it. Where you put niet and where you put geen. So keep listening. De oefening. In een zin met nee zeg je soms niet en soms geen. Deze oefening gaat over niet. Luister naar de voorbeelden. Heeft u de schoolgids gelezen? Nee, ik heb de schoolgids niet gelezen. Gaat uw zoon naar de overblijf? Nee, hij gaat niet naar de overblijf. Praat nu zelf. Maak zelf een zin met niet. Zit uw zoontje op de peuterspeelzaal? Nee, hij zit niet op de peuterspeelzaal. Is uw dochter verlegen? Nee, zij is niet verlegen. Is het vol op de crash? Nee, het is niet vol op de crash. Zitten de kinderen in de kring? Nee, zij zitten niet in de kring. Speelt het meisje in het keukentje? Nee, zij speelt niet in het keukentje. Vindt de jongen tekenen leuk? Nee, hij vindt tekenen niet leuk. Staat u op de wachtlijst? Nee, ik sta niet op de wachtlijst.
Well, ladies and gentlemen, that was the neat thing that we always hear every day. Ik ga niet dit doen. Ik ben niet aangenomen. Ik sta hier niet op jou te wachten. De niet. Of ik heb geen lessen vandaag. Ja, ik heb geen lessen vandaag. So, ladies and gentlemen, without further ado, we just like to brush through these exercises. You know, the first question is, I'll read the question and then you translate it, and I'll read the answer and you translate that too, please. Heeft u de schoolgids gelezen, juffrouw Fanny? Have you read the school guide? Have you read the school guide? Nee, ik heb de schoolgids niet gelezen. No, I have not read the school guide. No, I have not read the school guide. Gaat uw zoon naar de overblijf? Is your son going to the daycare center? Is your son going to the daycare center? Nee, hij gaat niet naar de overblijf. No, he will not go to the daycare center. Okay. No, he will not go to the daycare center. Zit uw zoontje op het peuterspeelzaal? Is your son at the toddlers playing ground? Is your son at the toddlers playing ground? Nee, hij zit niet op de peuterspeelzaal. No, he is not in the toddlers playground. No, he is not in the toddlers playground. Is uw dochter verlegen? Is your daughter shy? Is your daughter shy? Nee, zij is niet verlegen. No, she is not shy. No, she is not shy. Is het vol op de crash? Is there still place in the daycare center? Is there still place in the daycare center? Is there still room? No, or is there enough place? Yeah, that is how you could put it. But this one, the answer has to contain need, and therefore, is it full of is the it crash? full? Is it full? Is the crash full? Is the crash full? Sorry. Okay. Nee, it is niet full of the crash. Nee. Sorry. No, it is not full in the crash or the daycare center. No, it is not full in the crash or the daycare center. Okay, it's not full at the crash. All right. Zitten de kinderen in de kring? Are the children sitting in a circle? Are the children sitting in a circle? Nee, zij zitten niet in de kring. No, they don't sit in a circle. No, they don't sit in a circle. Okay. And then we have speelt het meisje in het keukentje. Speelt het meisje in het keukentje. Is the girl playing in the little kitchen? Is the girl playing in the little kitchen? Nee, zij speelt niet in het keukentje. No, she is not playing in the little kitchen. No, she is not playing in the little kitchen. Vindt de jongen tekenen leuk? Vindt de jongen tekenen leuk? Does the little boy enjoy drawing? Does the little boy enjoy drawing? Nee, hij vindt tekenen niet leuk. Nee, hij vindt tekenen niet leuk. No, he doesn't like to draw. No, he doesn't like to draw. En last but not least, staat u op de wachtlijst? Are you on the waiting list? Are you on the waiting list? Nee, ik sta niet op de wachtlijst. Nee, ik sta niet op de wachtlijst. No, I am not on the waiting list. No, I am not on
the waiting list. All right, ladies and gentlemen, that was the NEET in Dutch. Ladies and gentlemen, right now it's time for us to bring the curtains down on today's program. Don't forget, this has been a collaborative sponsorship of the City Council of The Hague, the Regional Educational Centers in Amsterdam, and the Granata Foundation. We love them so much and thank them for their good works they are doing to help the community. We hope to see you same time, same place next week on Let's Try and Speak Dutch, ladies and gentlemen. My name is Kujo Owusu Ansasapon, together with Fanny Ochre. Okay, so stay tuned, ladies and gentlemen. This is Granata Radio. We love you. Speak Dutch. Speak Dutch. Praat Nederlands. Speak Dutch. Speak Dutch. Praat Nederlands. Praat Nederlands. Pak je kans, praat Nederlands. Praat Nederlands, pak je kans. Doe mee. Praat mee. Doe mee. Praat mee. Doe mee. Praat mee. Pak je kans. Praat ook Nederlands.